be on airline geography and terms, the first part of topic tu. Later on kita akan cover lah tadi berkenaan dengan flight and routing terms, So I will continue with the airline geography and terms. Okay, so as I mentioned, travel organizations that manages the travel industry. So airline is part of the travel and tourism. Airline pun termasuk kan. Sebab tourism ni is the umbrella. Kalau you dah belajar principles of tourism, I think most of you know what is the principles of tourism kan. Tourism ni adalah umbrella, kepada bawah-bawah dia adalah sektor-sektor yang terdapat dalam bidang pelancongan. So one of it is the hotel, one of it is the airline, F&B, event, attraction. So these are all the sectors belonging under the umbrella of tourism or travel. So dalam organisation untuk bidang pelancongan ni banyak travel. So antara 3 yang important yang saya nak hari ni nak kongsi dengan anda semua. But there are banyak lagi lah, tapi untuk tujuan sharing saya akan just share with you these 3. The first one of course I mentioned just now is IATA. IATA nama panjang dia International Air Transport Association. So International Air Transport Association ni is the association that manages the all airline, the commercial airline in industry lah, in the world. So this association adalah association that di peringkat international, means antarabangsa lah. So this organisation pun you kena tahu the level of how the association is. So dalam paling tertinggi adalah at international level, and then we also have at regional level, and then yang paling bawah it is the national level. So kalau saya contoh 1, 2, 3 dalam slide ni, nombor 1 adalah international lah, that means peringkat antarabangsa. Jika peringkat antarabangsa, that means keahliannya terdiri pada siapa? It can be keahliannya kalau airline would be keahliannya terdiri dari siapa? All airlines in the world lah. So setiap negara yang mempunyai their own national air carrier must be a member of this IATA. So itu dia punya keahliannya terdiri pada airlines, international air carriers, and all the national air carrier of a country, should be a member of IATA. Okay, so saya kata tadi one of the functions of IATA would be apa tadi? Function of IATA to promote safe, regular, economical air transport, provide for collaboration, among the airport enterprise, engage direct or indirectly international air transport service, dan dia juga antara fungsi IATA ni adalah untuk cooperate with the civil aviation organisation. You pernah dengar satu lagi association dipanggil ICAO, International Civil Aviation Organisation, yang mengendali airport dan sebagainya, untuk pengurusan supaya the cooperation, coordination is there, with other international organisation as well. So what are some of the example of activities yang dijalankan oleh IATA? Macam saya katakan tadi, IATA ni adalah salah satu daripada yang memberi training. That means the module yang dia develop, yang kita belajar sekarang ni is actually joint developed by IATA and UFTA, yang diguna pakai oleh seluruh dunia. So selalunya this IATA, the activities, the 2 main activities of IATA, di mana dialah yang membuat rules and regulation, dari segi how the fare is being constructed, the airfare, menentukan level of commission yang travel agent akan dapat daripada penjualan tiket kapal terbang contoh, apa lagi, dia juga berperanan dari segi memastikan semua airline, the traffic of the airline worldwide move with speed, memastikan safety, memastikan the convenience, efficiency, memastikan ada economical of the airline feasibility of a country. So banyak dia punya antara dia punya objective and aims of IATA ni lah. So macam saya kata tadi, one of the aim is to make sure that the airline traffic worldwide move with possible speed,
with safety, convenience, and efficiency, and with utmost economy. So that is the main purpose of IATA. This association is ditubuhkan untuk membantu airline-airline yang menjadi ahli-ahli dia supaya semua airline in the world ni boleh menjalankan dia orang punya aktiviti ataupun penerbangan secara lancar, secara safety dan sebagainya. So apa-apa masalah-masalah airline di country-country jika mereka ada, mereka akan mengutarakan persoalan itu kepada IATA, and IATA akan bersidang untuk mencuba untuk solve the problem lah. Okay, so that is IATA. So of course you need to go to the website of IATA to get more information lah of this IATA. The website of IATA is www.iata.org. To get more information. All the modules macam saya kata tadi pun boleh didapati daripada IATA, because dia yang the ones yang develop this manual actually. Okay, another organizations that saya nak share with you is the second one, UFTA, UFTAA. What does UFTA stands for? UFTA stands for Universal Federation of Travel Agent Association. So travel agent, maksudnya kat sini keahliannya terdiri dari siapa? The member of this association is from travel agents worldwide. So siapa travel agent di dunia yang besar-besar ke boleh menjadi ahli kepada UFTA. Okay, so what are the main aims of UFTA? UFTA is peringkat antarabangsa, international, universal antarabangsa. So dia akan bekerjasama dengan National Association of Travel Agents in a country at national level. Contoh, kalau kat Malaysia kita ada MATA yang nombor 3 kan? Tahu kan? This association kan? MATA pernah dengar? Cikgu-cikgu, MATA, MATTA ni, MATA? Pernah dengar? Tahu kan? So, this association untuk travel agents di Malaysia, di peringkat national. Jadi keahliannya terdiri kepada siapa? Keahlian dia adalah all travel agents in Malaysia lah can be a member of MATA. So jika mereka berdaftar dengan MATA, so MATA akan menyediakanlah khidmat-khidmat dari segi dia akan adakan fair, nak tolongkan dia punya ahli dia. Kalau apa-apa masalah yang tak boleh diselesaikan, MATA boleh membawa kepada UFTA. Itu dia punya level dia. So you should know and understand the levels yang saya katakan tadi. So MATA is a association at peringkat national, so it can be brought forward to UFTA for at international level. Okay, alright. So tadi UFTA tadi antara aims dia adalah to unite and reinforce the national associations, of the national association of a travel agent in the world, dia juga adalah sole representative of travel agent profession at international and worldwide levels, to make sure that the maximum cohesion, prestige, protection and development in the economic for travel agent profession. Pastikan yang kita kan bekerja dalam bidang pelancongan, contoh kan yang bekerja travel agent tu sebagainya, untuk menjaga hak staff-staff lah, maksudnya pastikan kebajikan mereka terjaga. Ini adalah salah satu daripada tujuan organisasi ini ditubuhkan, Okay, and then among the activities yang dijalankan oleh UFTA adalah macam saya kata tadi, ingat tak, dia join together with IATA in developing the course that we are learning today, Okay, UFTA and IATA come up with this module, on airline practices and travel agent practices, okay. And then antara aktiviti lain, dia juga bercooperate with governments, and non-governmental bodies in the preparation of elaboration of conventions and agreement, and buat agreement, memberi trainings kepada travel agent yang baru nak buka, supaya travel agent tu tahu dah lancar pembukaan dia tak jadi bankrupt dan sebagainya lah. So these are some of the things that the UFTA do lah for their members. Okay, so yang ketiga ni, ini dekat sikit pada kita lah at national level. We have the association called MATA, Malaysia Associated of Tour and Travel Agents, MATA. Okay, so MATA ni macam saya kata keahliannya terdiri daripada semua travel agent di Malaysia can become a member of MATA. Okay,
One of the roles of MATA is to protect the interest of rights of member travel agencies, to make sure that health growth of the Malaysian tourism industry, memastikan tourism industri Malaysia berkembang, memberi training, provision of competent personnel, memberi training kepada personnel staff yang nak menjadi staff kepada travel agent. So bila you bekerja travel agent akan memberi training. Training tu selalunya adalah modul-modul yang dibuat oleh MATA dan UFTA dan IATA tadi untuk check up, menjadi mereka jadi lebih check up. And then apa lagi, foster communication, closer communication with travel sector and acting as center of coordination of tourism related activities. Antara aktiviti lain kan you pernah tak participate dekat MATA Fair dan sebagainya yang organise oleh MATA. Itu antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh MATA. MATA Fair, MATA Conference yang memberi hebahan, maklumat yang terkini around the world dan sebagainya. These are some of the examples that MATA did, just to make sure that keahlian dan kebajikan members of travel agent and the industry, tourism industry Malaysia sentiasa berkembang maju. Okay, alright. So ini nanti kejap lagi kan you boleh fikir-fikirkan lah, towards the end of the class nanti, these are some of the association yang lain yang ada, So saya nak nanti you carilah sedikit maklumat ini, Contoh kita ada janji juga association, di peringkat antarabangsa Association of Asia Pacific Airlines, AAPA. Okay, and then kita ada juga satu lagi di dalam negara at national level, called the MITA. Pernah dengar MITA? MITA, Malaysia Inbound Tourism Association. So dalam Malaysia yang dalam travel punya association ada beberapa. Kita tahu selalunya MATA je. But we have MITA, we have Bumitra. So these are some of the examples of association that is related to travel agents. And keahliannya terdiri daripada travel agents lah. Tapi contoh kalau yang nombor 3 tu Bumitra. Bumitra is the association of Bumiputra tourism owners, tourism operators in Malaysia. So nanti you boleh log into the website of Bumitra to find out. So maksudnya ini adalah keahliannya terdiri daripada siapa? Terdiri daripada siapa? Siapa boleh jadi ahli kepada Bumitra? Travel agent yang owner dia adalah Bumiputra. So dia ada satu dia untuk menjaga hak ehwal kebajikan Bumiputras. MITA untuk travel agents yang offer inbound packages, yang melaksanakan inbound punya packages. So dia boleh jadi kepada MITA. These are some of the examples that you should know. Okay, so nanti you just go to these 3 websites, just find out what are the aims of this association, what are the main activities of these associations, and siapa boleh menjadi ahli kepada association tersebut. Okay, nanti you buat ni Alright. So the next part, after you have learned the 3 lah yang saya bagi tahu tadi adalah, saya kongsikan adalah 3 yang penting lah. I would say penting lah. IATA, UFTA dengan satu di peringkat national yang paling popular of course MATA. The nominal one. Yang example, yang exercise tadi tu adalah sampingan-sampingan lain. Okay, you dah belajar association tu dan kepentingan mereka dalam memajukan lagi industri pelancongan pertaining to travel agents and airlines. Okay, so the next part, this is very important, the knowledge of geography. Okay, knowledge of geography. Okay, as you know, why geography is very important, saya dah terangkan tadi in the first session, because whenever dia dah belajar semua-semua ni, bukan setakat ticketing saja, reservation je, tapi knowledge of geography is very important because if they decide to work in the industry, particularly in the airline or in travel agents, they need to be well versed with the destinations, attractions of the world. Kan, dia akan menjadi travel consultant kan. So becoming a travel consultant must know lah of the places of interest, attractions. You nanti nak buat itinerary, you nak buatkan package dan sebagainya. Kalau tempat tu pun you tak tahu kat mana, jadi macam mana? Jadi geography is very, 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 very important. Okay, so IATA, International Air Transport Association, dia telah membahagikan dunia ini kepada 3 sempadan. 3 traffic conference area, which is area 1, 2 and 3.
So untuk why they divide the world into 3? Because bila kita nanti nak calculatekan ataupun nak tentukan laluan penerbangan, you kena well versed with the traffic conference area ni yang telah ditetapkan oleh IATA. Okay, what is the 3 traffic conference area by IATA ni? Macam saya kata tadi, ada 1, 2, 3. Nombor 1 adalah IATA Traffic Conference Area 1. Ni masa ni lah kalau you carry out this study with your students nanti later on when you go back to lecture your students, you must make sure that you kena minta student you ataupun you bawakan map lah, world map, supaya mereka ada idea of the world geography lah. And then daripada situ you kena test juga knowledge dari segi kefahaman pelajar, dari segi the continents, the oceans of the world, kat mana negara ni letak di kontinen apa, di bawah kontinen tu ada what countries, and then under that country which city yang paling popular with the destination, kan? So these are the things that kena prep dululah awal sebelum masuk geografi ini, ya. Okay, so for IATA Traffic Area Conference 1, ia terbahagi kepada IATA telah define TC1 or Traffic Area Conference 1 kepada kontinen-kontinen berikut. Kontinen, you know what is kontinen? Benua, cikgu, benua, So kontinen 1 is make up of, IATA Conference Area 1 is make up of these 4 continents, which is four continents and subcontinents, which is the North America, the South America, Central America and Caribbean Islands. And then tugas you nanti, you have to know under North America, what are the countries in North America under that continent. For South America, what are the countries belonging under the South America. For Central America, what are the countries in the Central America, and Caribbean Island is also part of TC1 or Traffic Conference 1, So what are the islands yang ada di Amerika itu, dekat apa nama ni, Caribbean Islands tu, that is belonging under the TC1. So itu adalah benda yang you kena cari dan tahulah. But you need to have the picture of the map in your head, okay? Nanti kan saya akan share dengan you the map lah, world map of TC. Okay, but now just briefly terang pada you dulu, TC2 or Traffic Area Conference 2 is make up of these 3 continents, which is Europe, Africa and Middle East. So you have to know where is Middle East, where is Africa and where is Europe continent. And then bukan setakat itu, kena tahu di dalamnya. Europe is make up of what country? Africa ada apa? Dia ada banyak Africa ni, West, eastern part of Africa dan sebagainya. Semua country-country tu you kena tahu. Middle East tu dekat mana? Kat mana Middle East in the map, So you have to know, and what are the countries belonging under the Middle East. And then the last part of area 3 is make up of the 4 continents and subcontinent ini, iaitu the Asia lah yang paling besar, Asia, which is break up into the Southeast Asia, South Asian Indian subcontinent, and then you have the Southwest Pacific, and then negara Japan dan Korea is one considered what subcontinent. And so ni adalah benda yang you kena tahu, So saya nak share dengan you dulu. Ni TC, So nanti cikgu-cikgu tolonglah beli map. Kalau tak ada map, you have to have a map lah. Prior prepkan diri you dulu, you have to at least to have the visual of the map in your head. Bukan sekarang lah, maksudnya bila you dah belajar nanti you dah kena tahu the layout of the map in your head according to the IATA area. So macam saya katakan tadi, the IATA has divided the world into 3 conference area, which is TC 1, 2 and 3. Boleh nampak jelas saya punya map ni? Cikgu? Boleh doktor. Okay. So saya punya map di dalam kepala otak saya ni sama macam illustration di dalam ni lah, sebab saya dah mengajar subjek ni lama. Okay. Jadi TC1 is make up of apa kontinen tadi? Ingat tak? Saya kata apa tadi? What continent? Amerika.
America, which North is America, you have South, Africa, Utara, Media, North and the Selatan, Caribbean. Yes, nampak tak benda tu dekat TC1? So you tengok dekat TC1, what are the countries belonging to the north? North maksudnya utara kan, maksudnya belah atas. So there are how many countries in the North America? 3. Are you sure it's 3? Banyak ada Canada, US, Mexico. Canada, USA and Mexico. Good. And then you have the Saint Pierre and Miquelon, satu lagi country. Okay, that is part of the North America. Yang kecil-kecil tu kan dekat ocean tu kan. Nampak tak yang kecil-kecil ni kat ocean ni? Ini adalah the Caribbean tadi. Caribbean. Also part of the TC1. Okay, so now di bawah countries ni, these are the main countries. You have to know lah, at least you have to know each of the important city, the capital city of each of the country that you have mentioned just now. Jadi dia adalah memudahkan you nanti bila nak buat the next subtopic nanti, global indicator. Sebab global indicator ni saya akan tanya melalui city. Saya tak tanya country, saya tanya city. Sebab pelanggan dia tak cakap pakai country, dia akan pergi cakap terus kepada city. Jadi you kena tahulah city tu is belonging under what country and which continent and which area. Jadi buat masa sekarang ni you kena tahu the idea of the world map dulu. Aware the illustration of TC1, 2 and 3 tadi. So TC1 dalam kepala saya memang di sebelah kiri lah, which is make up of Africa pula, America, North and South and the Caribbean, kepulauan-kepulauan. Ada banyak kan? So kalau South America, here is South America bawah ni. So it is make up of what country in South America? You have Argentina, nampak tak? You have Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, French Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay and Venezuela. Ni semua. Nampak jadi you kena tahulah juga ni at least kalau you nak beli map nanti, belilah map yang at least ada tuliskan dia punya capital city utama dia. Untuk tujuan apa? Attraction of the destination. Jadi you kena tahulah, kalau tahu Brazil apa dia punya ni, you have the Rio de Janeiro here, Sao Paulo. These are the important cities in Brazil that you should know of. Bukan setakat tahu tu je. But first you need to know what are the countries under this continent of the South America. Okay. And as you can see, America's North and South ni dia berada di lautan apa ni? Dekat lautan apa tu, cikgu? Pacific. Where is it located? On the Pacific Ocean. Pacific. Yes, Pacific and diapit oleh Pacific here, nampak ni? Pacific and Atlantic Ocean kan? Dekat sini kan? Ini map ni, paper ni sebab dia buka sebenarnya the world is globe kan, bulat kan. Ini dia bukakan you. Maksudnya the Pacific Ocean ni bercantum TC1 dengan TC3, betul? Kalau you bukakan lah sebab ni buka macam ni. Kalau sebenarnya dia bulat. Maksudnya TC1 dan TC3 ni dia bercantum melalui the Pacific Ocean. Betul tak? Betul ke tidak? Ya Puan, betul. Jawablah. Betul doktor. Saya risau saya cakap seorang ni kan. You kena jawab dah. Saya dah tak nampak muka you all ni bila saya buka full screen ni. Saya nampak map saya je depan saya ni. Just you tolong jawab jangan nanti saya ingat nanti saya cakap seorang pula. Okay, so these are the North and South and you have the Caribbean Islands. So Caribbean Island banyaklah benda yang you kena tahu. Banyak kita ada so many islands in the Caribbean Islands. Examples like Anguilla, Antigua, Barbuda, you have Aruba, Bahamas. The important ones you should know lah, Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, the Cayman Islands, Cuba, Dominican Republic, and then you have the Grenada. Make sure you know pernah dengar, jangan langsung tak pernah dengar these islands in the Caribbean Ocean ni Haiti, Jamaica, these all considered the islands on the Caribbean Islands and it is part of the TC1.
And then you have the Netherlands and Antilles, Nevis and Saint Kitts, Puerto Rico. Puerto Rico, famous kan Puerto Rico Sabah, Saint Lucia, Grenadine, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Island, US Virgin Islands. These are all the islands, which is on the Caribbean part of Caribbean islands, on the Pacific Ocean. And which is situated in TC Area 1. Ingat dah boleh ingat dah sekarang dah boleh masuk kepala tu. So, sambil baca tu sambil terus ingat, sambil terus hafal InsyaAllah. Okay, next we move to the next traffic conference area, which is the traffic area 2. Okay, so 2 dia adalah di tengah-tengah antara TC1 dan TC3. Okay, you should have the same illustration in the map in your head, Tolong hafal macam tu lah, senang sikit. So TC2 is make up of what continent tadi yang kita belajar tadi? The first in the PowerPoint tadi. Europe, Africa, Middle East. Dengan Middle East. Europe. Yes. So where is it? So ni besar ni, these are Africa Ni Africa Cursor saya nampak tak berjalan kat you all? Nampak Nampak puan. Okay, so this is Africa. Where is Middle East? Tengah-tengah. Antara this is Europe. So antara tengah ni, this is the Middle East is not a continent, it's subcontinent. Kontinent benua, subcontinent adalah anak benua. Maknanya sub lah kan. Jadi benua you have, okay, how many benuas are there in the world? Just to get test your knowledge. 7, betul? 7 kan? Betul ke? Continent benua, how many continents are there in the world? Cikgu? Tak pasti. How many continents are there in the world? 5 kali puan. Sorry. 7 para doktor. 7, doktor. 7. Namakan saya 7 benua tu. Can you tell me the 7 benua? What is the 7 benua itu? Okay, start. Benua Asia. Benua, okay Asia. Okay, Asia, satu lagi. Afrika, Europe, Eropah, Amerika, North Afrika, America, Europe, Syarikat, Australia, Australia, Amerika Selatan, Afrika 6 dan Antartika. Yes, so 7 itu So maksudnya tadi saya cakap yang lain-lain tu, yang tak termasuk 7 tu dipanggil subcontinent. Contoh Middle East is a subcontinent, and then you have the Caribbean tadi, Kepulauan Caribbean tadi, itu juga adalah subcontinent. Okay, alright, and then Europe juga is a subcontinent. Okay, alright, so now ni tadi benua area 2 tadi is make up of Africa, tengah ni Middle East, and then the Europe. Okay, so now tugas you sekarang, you kena tahu dan kena pasti apakah country belonging to each of the continent and subcontinent itu. Europe kat sini. Europe ada banyak lah kontinen. You have the Albania, you have to at least know the country name lah. Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium. Apa lagi? Belgium, Bosnia is part of Europe tau, Bosnia And then you have Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, apa lagi? Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta. Malta is part of Europe And then you have the Moldova, Republic of Moldova, Monaco, Morocco, apa lagi? Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian. Russian besar ni, Russia yang nampak Russia ni. Ini pun Russia ni tau. Jadi Russia ni dia sebuah negara yang besar. Some part of Russia is belonging in TC3 and some part here you can see Moscow here is Moscow is Russia kan. In some part is belonging to the Europe part, TC2.
You kena tahu ya. And then apa lagi? Tadi Russian Federation, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia. You have Turkey, yes, Turkey, Ukraine, Great Britain or United Kingdom, yeah, and then Yugoslavia. Those are all the countries belonging under this Europe. Europe, ya, Europe, the first apa ni, yang atas sekali Europe. Okay, yang tengah ni. Tengah ni tadi apa? Middle East kan? Middle East tu apa-apa contoh country bawah Middle East ya? Anybody? Boleh terangkan pada saya? Boleh share sikit country bawah Middle East tu apa? Macam yang Pakistan, Sudan, tengah-tengah. Are you sure Negara-negara Islam. Pakistan dekat Middle East ke? Ayo. Sorry. Kan Indian. India. Pakistan dekat mana? Dia dengan India. Asia. Ya kan? Asia. Pakistan dekat mana? Dekat India kan? So India dekat Asia. Ni India kat sini. Ya, dia Dubai. Okay. Yes. Sudan. Dubai is not a country Dubai is a city. Apa the country? India. Istanbul. Sudan. Jepun? Sudan. Italy? Iran. Are you sure? Italy kan tadi dekat Europe. Middle East. Bahrain, Spain. Egypt, Bahrain, Yes, yeah. You have Jordan. Jordan. You have Iran, Syria. Iraq, Qatar, Yes, good. Oman. Qatar lagi. Saudi Arabia, Oman, Yaman, Yes, Saudi Arabia Turki, lagi. Syria, Iraq. Iran, Iraq, yes, lagi. Kuwait, UAE, yes, lagi. Yemen, Yemen, Myanmar. Yemen. Yes, Yemen. Yes, Yemen. Yemen salah satu lagi. Ya, Yemen is another country. So Middle East ni kalau nak senang ingat dia adalah negara-negara yang bercakap bahasa Arab lah. More the Arab punya. So these are the Middle East countries. Ya. Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Oman, and then you have Syria, and then you have UAE. UAE tu is make up of what countries? UAE. Dipanggil United Arab Emirates. UAE is make up of Abu Dhabi, is make up of Dubai, is make up of Fujairah. Tolong ambil nota sikit Ajman, Fujairah, Sharjah and Al-Qawain. Itu adalah negara-negara yang disatukan di bawah UAE. UAE ya. Alright. Tadi saya nak patah balik kat Europe tadi So Europe tadi dia pun ada juga kesatuan-kesatuan yang digolongkan dalam country, digolongkan certain countries di bawah kontinen dia. Contoh like examples like have you heard of the Scandinavian country? Scandinavian country. Pernah. What are the countries under the Scandinavia? Norway, Sweden, Finland. Norway, Sweden dengan betul, satu lagi? Denmark. Yes. Denmark. So those are the countries considered as one country. That country is called as Scandinavian country. So it include the Denmark, Norway and Sweden. Yeah. Same goes like continent. Dia ada juga sub areas within Europe like continental of Europe. Dia ada juga the Commonwealth of Independent States. Dia ada juga dipanggil Iberian Peninsula. Kalau Iberian Peninsula, contoh country dia belonging under these sub areas is called the Gibraltar, Portugal, and then Spain, including the Canary Islands. Okay, kalau untuk dapat maklumat lanjut, tolonglah nanti beli you punya own map dan jangan buat perang saja, sila baca dan tengok dan ingatkan country-country under each of the continent tersebut. Okay. So we have done on the Middle East, and then the last part di bahagian bawah sekali yang besar tu is the Africa.
Africa is a quite large continent, the Africa. And then di Afrika ni pun dia ada banyak zon-zon yang telah diadakan. Dia ada central part of Africa, eastern, southern, western, Indian Ocean Islands and also Libya. Indian Ocean Islands. So maksudnya island-island dia dekat, this is Indian Ocean, right? So you can see small islands here yang berada di dalam Indian Ocean yang di bawah sempadan TC2 dipanggil the subsector of Indian Ocean Islands. Okay, what are the examples of the islands that is belonging under TC2? What are the islands? Can you see that? Can you name me the islands? Madagascar. Yes, Madagascar. Lagi? Comoros, Mauritius, Seychelles, Reunion, Mayotte. Ada lagi saya tertinggal tak? Ada 6 kat situ. Comoros, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Reunion dan Seychelles. Ini adalah kepulauan yang berada di Indian Ocean which is part of TC2. Okay, and then di Afrika. Afrika tadi ada banyak zoning tadilah. So you nanti tolonglah tengok sendiri, baca dan ingat kan ya. Examples like kalau African continent there are so many countries in Africa like Malawi, Zambia, Zimbabwe. And then at the eastern part, you have the Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda. You have Botswana, you have Lesotho, Mozambique, you have South Africa, Namibia, Swaziland. And then the western part of Africa are countries such as Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial of Guinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Principe, Sao Tome, Senegal, Sierra Leone, Togo, Zaire. Itu adalah the countries which is part of Africa continent, and then you have one separate part of Africa dipanggil Libya dekat situ. So these are all the countries under the African continent which is under TC2. Boleh ingat dah boleh kan? Okay, and the last TC will be yang di sebelah kanan is the TC3. TC3, the main continent is Asia of course, and then you have the yang kita dah belajar tadi, yang saya tuliskan tadi apa ni yang diseparatekan ni India, ni is a country like the big Asia, and then you have the Australian continent, and then you have the apa namanya ni dipanggil negara-negara di dalam the Pacific Ocean, the southwest sebelah Southwest Pacific. Okay, and then part of the yang di bawah Indian Ocean ini, South Asian Indian subcontinent dekat sini. Itu semua belonging under TC3. Okay, for Southeast Asia, besarlah, you tahulah Malaysia is one of the example of country belonging to TC3. You have other countries like Brunei, Cambodia, China, Guam, Hong Kong, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Makam, Malaysia, Micronesia, Marshall Island, Mongolia, Myanmar, Northern Marianas, Palau, and then you have Philippines, the part of Russia which is in TC3, and then you have the Singapore, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, semua stan ni lah, Uzbekistan, Vietnam, ni adalah countries yang under the Southeast Asia. Okay, and then you have the South Asian Indian subcontinent for the Indians, country-country di bawah Indian Ocean kat bawah ni. You have the Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and Maldives. And then Southwest Pacific, di belah sini. Southwest Pacific,
here yang bawah ni, southwest, bahagian southwest, there has of course the Australia, the one big continent, and then you have all the small country or islands, yeah, which is such as the American Samoa, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Pitcairn Island, Samoa, Solomon Islands, you have Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Pitcairn Islands, Wallis and Futuna Islands. So these are the Southwest Pacific. And then of course here you have the Japan and Korea. Ni kat atas ni, di belah sana kan. Sini Taipei, Taiwan ni semua kan. Ini kat atas ni. You have Japan and Korea here. Japan and Korea. Okay, so that would be the countries belonging under the continent of Asia, and then you have the subcontinent of South Asian Indian subcontinent, Southwest Pacific, and also part of Japan and Korea belonging under TC3. Okay, boleh ya? So can you see there are lautan dunia tu ya, yang utama, yang besar-besar, you have 4 main oceans of the world. Can you see? You have the Pacific Ocean, you have the Atlantic Ocean, you have the Indian Ocean, and also Arctic. These are the 4 main oceans of the world. Tapi untuk tujuan pengiraan tambang, which is laluan penerbangan untuk reservation dan tiketing ni, untuk tujuan pengiraan tambang harga penerbangan, dia akan mengambil kira the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Crossing both this ocean or crossing one either or, dia akan memain peranan dari segi tambang. Yang lain-lain ni dia tak ambil kira. Okay, Pacific and Atlantic. Yeah, that we will cover in the next chapter. Okay, so do you have any questions so far on the TC areas? Cikgu? Any questions that you want to ask pertaining to the IATA Traffic Conference Area? Telah bahagikan kepada 3, TC1, 2 dan 3. So macam mana nak hafal? First kali you kena tahu TC1 is make up of what continent. TC2 what continent, TC3 what continent and subcontinent. Dan di bawah tu barulah you kena identify what are the countries belonging under that continent. That is how you okay, kena tahu. And then from that you have to know juga what are the important cities belonging of the country. Sebab nanti the next chapter ini, sekarang ni, lepas ni saya nak sambung terus dengan global indicator, nak tentukan laluan-laluan based on your understanding of this TC area. Okay, boleh? So far okay? Okay, Doktor. Okay, madam. Nanti kejap lagi saya bagi map ni juga sebab nanti you nak buat exercise senang, you nak ada pandu map ya. Nanti saya letak dalam WhatsApp. Okay, so next would be okay, right. So we have done the geography. Global indicator. Inilah dia, global indicator, laluan. So global indicator, as I mentioned, dia indicates the direction of travel and to determine the fare to be charged to a passenger. So dia bukan harga tambang tadi, macam saya kata, bukan sahaja based on the classes of service but also based on the direction of travel. Laluan kapal terbang untuk sampai ke destinasi itu yang juga memain peranan menentukan harga tambang tersebut. Okay, so for global indicator, dia ada 2. Satu basic global indicator, the other one is the joint traffic conference area. So kita tengok dulu, what is the basic global indicator? Basic global indicator is where routing, you know the term routing, tahu tak routing tu apa? Laluan lah kan, routing within the same IATA area. Kita dah belajar tadi, IATA area kan, TC1, 2 dan 3 kan. Jika maksudnya laluan penerbangan itu untuk sampai daripada point of origin ke point of destination, dia melalui area yang sama.
Jadi you boleh gunakan the basic global indicator sebagai laluan penerbangan dia. Okey, contoh nombor 1. Jika the routing is within TC1. TC1 tadi pergi mana? Where is TC1? Dia pergi mana? Amerika. Amerika. North America, South America. Maksudnya dia laluannya, destinasi dia berputar dalam Amerika saja. Contoh dia pergi dari south ke north ke, ataupun within the North America ke, within south ke, ataupun Caribbean Island ke north ke. TC1 kan? So if within the same TC, which is TC1, the laluan yang diguna pakai adalah WH. Ini you kena ambil nota ya, tolong cikgu tulis nanti, tapi saya dah letakkan nota tadi dalam WhatsApp you boleh gunakan sebagai panduan ya. WH stands for Western Hemisphere. Okay, look at the example of the routing. Travelling from Rio to Miami. Ni saya dah siap guna. That's why the encode decode ni is very important. You dah belajar tadi first ni. So maksudnya jika nak go through this module, you have to prep the students with the codes. Maknanya dia dah ada dah. You dah kena bagi assignment, exercise on codes. Tadi saya dah bagi kan exercise tadi kan. Encode, decode tadi kan. Itu adalah contoh-contoh exercise you boleh bagi pada pelajar. Dan juga you buat sendiri juga supaya you dah tahu kalau Rio tu maksud dia apa. The 3-letter code RIO is Rio de Janeiro. You know where is Rio de Janeiro, cikgu? Where is Rio de Janeiro? Brazil. Yes, Brazil. And where is Brazil? TC1. Yes, TC1 dekat mana tu? Which continent? South America. South, North? Ataupun Mexico apa? South Amerika. South kan? Ya. So itulah cara nak buat dia. Maknanya diberi routing, you kena identify apakah laluan tersebut. Contoh, routing dia Rio ke MIA. Maknanya Rio tu Rio de Janeiro kan? So Rio de Janeiro you dah tahu. Rio de Janeiro is in Brazil. Brazil is country Brazil. Brazil in which continent? In South America. South America dekat TC1. So actually Rio is TC1. Nak pergi ke mana? MIA. MIA tu apa? Bukan missing in action ya? Miami. Yes. Where is Miami? US. Dekat mana? South Beach. Florida tu kat mana? South Beach. Miami. South ke North? South. North America lah sayang. Sorry. Okay, so TC1. So maksud kata dia punya routingnya both TC1 ke TC1, betul? So within TC1, so the routing is WH, the global indicator. So untuk jawapan 1, Rio ke Miami is WH. Boleh dapat tak? Boleh ya? Okay, look at number 2 ya. Number 2 is laluan EH. EH for Eastern Hemisphere. Okay, laluan EH diguna pakai jika travelling within area 2. Area 2 tadi apa? What continent area 2? Middle East, Eropah, Afrika. Middle East, Europe dan Afrika. Betul? So now, so you kena list dulu. Geneva. Geneva ke JNB. Geneva tu kat mana? Johannesburg. Geneva kat Eropah belah. Europe kan? Kan Geneva kat Europe kan? So Europe dekat mana? TC2, betul? Johannesburg tadi kat mana? JNB is Johannesburg. Johannesburg is in? Pernah dengar tak Johannesburg? Pernah. Johannesburg is in Africa. Ya, so maksudnya Geneva Europe dekat TC2 betul? Continent, and then Johannesburg is Africa. Afrika pun TC2. So within TC2 lah dia berjalan kan. Penerbangan dia, laluan dia within TC2. So dia punya global indicator yang diguna adalah EH. Boleh setakat ni? Boleh. Okay, good. Number 3.
Number 3 is also the same using Eastern Hemisphere. So adalah jika maksudnya TC2 pun guna EH, TC3 within TC3 pun guna EH. Yeah. So look at example. SIN is a 3-letter code for bagus, Singapore. Yes. So Singapore diasaskan dekat TC3 kan, betul? KTM tu apa? Bukan KTM train komputer tu ya. KTM apa? Kathmandu. Saya dengar betul lagi apa tadi apa? Kathmandu. Yes, Kathmandu. Cikgu. India. Ya. Kan? Kathmandu kat mana? Dekat. Nepal. Yes, it's in Nepal. So India, Nepal dekat-dekat lah ya, tapi it's in Nepal. So it's in TC3. So Singapore TC3, Kathmandu also area 3. So 3 ke 3. So global indicator yang diguna adalah juga EH. Jadi you kena ambil nota kat situ ya. Maksudnya jika laluan dia within TC1, use WH. If laluan within TC2 is EH and laluan within TC3 is also using Eastern Hemisphere which is EH. Boleh? Okay, next. Ini sambungan dia tapi kadang-kadang traveller ni mungkin dia tidak travel within the same area. So dia melibatkan area-area yang lain. Jika area 1 ke area 2 lah, 2 ke 1 ke 3 ke 2, itu adalah melibatkan joint traffic conference area. Right? So travel via another area or ocean crossing. This is where global indicator yang lain yang akan digunakan. Contoh, nombor 1. Nombor 1 mengguna laluan Pacific. Pacific apa? Pacific Ocean lah. Maksudnya dia perlu merentasi Pacific Ocean untuk sampai ke destinasi. So you have to use the global indicator as PA for Pacific Ocean. So laluan PA adalah if travelling between TC1 and TC3 via the Pacific Ocean. TC1 tadi apa? Amerika kan? Betul? TC3 tadi apa? Asia kan? Jadi ingat tak saya kata tadi kalau you tengok map tadi sebenarnya 1 dengan 3 ni dia disambung sebab dunia ni bulat, dia disambungkan dengan Pacific Ocean. Betul? Jadi laluan yang diguna pakai adalah PA if let's say travelling between 1 and 3. Look at the example. Now for this question, traveling from LAX is, where is LAX? Los Angeles, Sydney. Yes, to Sydney, Singapore, Bahrain. Bahrain. Bagus, kita tahu lah 3-letter code. Tapi sekarang ni, you need to identify the TC areas for each of the city. Where is Los Angeles? LAX tu TC berapa? TC1. LAX TC1. Traveling to Sydney is in TC? TC3. TC3, good. To Singapore, TC? TC3. Good. Bahrain, TC? Bahrain kat mana? Kat Middle East kan? Dia TC2. So basically, in your routing is 1, 3, 3, 2. Betul? Ya. Tengok balik soalan dia. Pacific. Between 1 ke 3 laluan Pacific Ocean. So mana yang 1 ke 3 tadi? Tadi ada tak dalam journey you, memula kapal terbang tu dia bertolak dari Lex dekat TC 1 pergi ke TC 3. Dia kena cross the Pacific Ocean, betul? Betul. And then from dia dah sampai sini, dia sambung journey dia ke Singapore. Sini 3, Singapore pun 3. So within the same area tidak ada ocean crossing kan, betul tak? Tak ada. Jadi Singapore ke Bahrain tadi, what ocean tadi? Singapore 2, Singapore 3, Bahrain 2.
So 2 ketiga adalah Indian Ocean kan? Indian Ocean. Tapi saya katakan tadi untuk tujuan laluan dia hanya akan mengambil kira lautan Pasifik dengan Atlantik sahaja. Jadi oleh itu jawapan dia adalah crossing the Pacific Ocean. So the answer would be EA. Boleh ya? Kalau tak faham dia tanya ya. Okay, yang kedua. Atlantic route. This is meaning to say in this example is crossing the Atlantic Ocean. So the condition is travelling between TC1 and TC2 via the Atlantic Ocean. Okay, boleh ya? Via the Atlantic Ocean. So look at the example of the journey. Los Angeles tadi is TC1, betul? Betul. New York City TC berapa? Betul. NYC Satu. 1. Pergi ke LOL is London. Where is London? Dua. 2, Europe kan? So 1 ke 1 no ocean crossing, tak perlu dikira. Tapi New York City ke London, dia cross the Atlantic Ocean, betul? Ocean. Betul tak? Betul. Jadi that's why you get AT for Atlantic. Betul. Boleh setakat ni? Yeah, okay. Look at number 3. Number 3 is when you are crossing both Atlantic and Pacific Ocean. AP, yeah, Atlantic and Pacific. So look at the example of the routing. NYC, New York City to London, London to Singapore, Singapore to Sydney, Sydney, Los Angeles. Okay, you determine the TC areas first. So NYC is 1, London is 2, Singapore is 3, Sydney is 3, Los Angeles is 1. Betul? So 1, 2, 3, 3, 1. Betul? Betul. Betul tak? Okay, Betul, so betul. sekarang ni you boleh buat dia punya tu. So New York dari 1 ke 2, cross, does it any ocean crossing involve? 1 ke 2. The first one, New York City to London. 1 kepada 2. What ocean dia cross? Atlantic. Atlantic. Atlantic, betul? Okay, Atlantic. And then from there, London to Singapore. London 2 ke 3. 2 ke 3 hanya Indian Ocean. Indian Ocean tak ambil peranan kan? So tak perlu. Singapore ke Sydney, 3 ke 3 tidak ada ocean crossing. Dan seterusnya dari Sydney ke Los Angeles. Ada tak ocean crossing di situ? Ada. What ocean? 3 ke 1. Pacific. So maksudnya, betul, Pacific. Jadi you akan cross 2 lah. Tadi New York to London tadi, you are crossing Atlantic. Sydney, Los Angeles, you are crossing Pacific. So you are using both Atlantic and Pacific Ocean. So the answer would be AP lah. Both ocean involved, Atlantic and Pacific. Boleh ya, cikgu? Boleh? InsyaAllah. Okay, next. Boleh. Ni kalau student saya memang dia macam topik ni memang mencabar lah bagi dua orang kan. Tapi memang kena bagi pemahaman sebab harga tambang ni dia akan ikut juga laluan global indicator as part of to determine the fare. Okay, number 4. Trans-Siberian. Trans-Siberian routing is TS, yeah. What is TS? Is travelling between 2 and 3. Area 2 ke 3 on non-stop service. You kena tahu dah term-term ni, non-stop. Non-stop maksudnya tidak ada stop in between. Maknanya dari satu tempat ke satu tempat, dia flight tu terus je, dia tak ada stop mana-mana. That is non-stop service between Europe dan Japan Korea. Tu ayat dia macam pusing-pusing maksudnya, tapi you kena faham kan. Maksud dia sini dia kata, travel between dari area 2 ke 3. 2 and 3 means 2 ke 3. 2 ke 3 tu mestilah yang flight yang tak ada stop. Yang stop between 2 tu adalah dari Europe dan your 3 tu adalah Japan dan Korea. Japan atau Korea, sorry, bukan dan atau. Any cities within Japan and Korea, and your TC2 must be in Europe. Itu condition dia untuk tentukan Trans-Siberian. Okay, look at example BKK is what city, cikgu? Bangkok. Bangkok. So Bangkok is in TC
Bangkok. Apa? 3, betul. And then you go to Tokyo. Tokyo is in Japan. Japan TC 3. And then from Tokyo to Frankfurt, RA. France. Where is Frankfurt? In Germany, betul? Germany in 2. Europe, TC2. TC2. So basically is between TC 3, 3, 2. Betul? So you tengok balik soalan dia between 2 dan 3. Betul lah, maksudnya this one of the option of answer dia. TS ni ya. Tapi tengok juga dia punya condition yang lain. So 2 dan 3 tu dah apa ni, you dah certify, maksudnya between 2 and 3 which is your Tokyo and Frankfurt tu dah dari 2 ke 3, betul? Ataupun Bangkok ke Frankfurt tu is also from area 2 to 3, tapi condition lain. Dia kata mestilah non-stop service tu yang segmen dari Europe dan Japan, Korea. Okay, look at the example. Bangkok is in area 3, Tokyo is in area 3, betul? Dia sebenarnya boleh terbalik-balik tau. Terbalik-balik tu maksudnya apa? Dia maknanya travel between 2 dan 3. It can be 3 dan 2. Maksud sama juga kan? 2 dan 3 atau 3 ke 2. 3 ke 2 atau 2 ke 3 pun sama je, sama. Cuma di sini dikata 2 ke 3 atau 3 ke 2 tu mestilah laluan yang non-stop service yang dari Europe ke Japan, Korea. Your area 3 tu must be a point in Japan or Korea. Okay, so Tokyo is a point in where? Japan atau Korea kan? Tokyo is in Japan, betul? Betul. And then itu area 3 you kan? Tapi area 2 tu gimana? Frankfurt, betul? Europe kan? Maknanya your 3 is in Tokyo, your area 2 pergi ke Frankfurt. Frankfurt is in Europe, area 2. So Frankfurt, Germany is in Europe, nak pergi ke Tokyo, ada tak dia stop in between? Tak ada kan? Bangkok tu bukan antara, maknanya bukannya Bangkok ke Tokyo and then Tokyo pergi ke tempat lain baru pergi Frankfurt. Maksudnya laluan yang dari Europe ke Jepun tu is a non-stop. Ni, ini non-stop, maknanya straight dari Frankfurt ke Tokyo. Yang certify this condition for non-stop service ini. Faham? Jadi jika this certified, then this routing indikator yang diguna adalah TS. Boleh ya? Next one, FE is for Far East Routing. Ini juga sama, is between 2 dan 3 atau 3 ke 2. Saya katakan tadi dia boleh start dari 3 ke 2 atau 2 ke 3 pun sama saja. Macam in this case is from 3 ke 2. Kan sama ya, boleh ya. So sama juga ini, dia dari area 2 ke 3 tapi condition dia apa? Condition dia area 2, you must be a point in Russia or Ukraine. And your area 3 must be selain, other than selain dari Japan dan Korea. Barulah you gunakan indikator FE. Okay, look at the example. IEV is Kiev. You know where is Kiev? Pernah dengar? A city Kiev. Pernah dengar cikgu? Kiev? Tak pernah? Kiev is in Ukraine. Yeah. So Ukraine is part of the area 2 yang di dalam golongan ni. Kiev ya, K-I-E-V. Kiev is in Ukraine. A city in Ukraine. Pergi ke mana? Moscow. Moscow is in Russia, right? Yes. So area mana? 2 ke area 2, pergi ke mana? Beijing. Beijing, where is Beijing? China, area 3. Dan pergi dari Beijing pergi ke Tokyo, area 3. So 2, 2, 3, 3. So mana yang dari 2 ke 3? Dari Moskow ke Beijing ni yang 2 ke 3. Nampak kat sini? Yang 2 ni, ini yang dari 2 ke 3. So laluan 2 ke 3 ni maksudnya your 2 must be a point in Russia. So Moscow. Moscow ni is a point in Russia or Ukraine? Yes, Moscow is in Russia. And then pergi ke area 3. Dari 2 nak pergi ke 3 tu, yang 3 ni adalah Beijing kan? So is Beijing in China or Japan? China. China. So dia bukan Japan, Korea kan? So Beijing is in China tapi dia saja di soalan saja nak kasi confuse you. Tokyo, dia tak Tokyo tapi yang sebenarnya you tengok yang 2 ni, betul? Yang ni dah tak tengok dah. Sebab ini dari 3 ke 3 dah tak ada peranan. Yang ni dari 2 ke 3. Ini yang untuk condition ni you nak tengok.
Moscow ke Beijing. So Beijing is not in China. So it's other than Japan, Korea. So this question is FE. Boleh Ke saya cakap seorang ni? Dah tak ada respon dah. Boleh. Okey doktor. Boleh ya. Okay, next one, 6. RU. RU for Russian routing is where you travel between TC2. Your TC2 must be in Russia and TC3 in Japan, Korea. Yang tadi TC3 selain, yang ke-6 ni TC3 must be in Japan or Korea. Itu je perbezaan antara FE dan RU. So your travel area 2 ni is a point in Russia. So example Moscow to Tokyo. Moscow is a point in Russia. Tokyo is a point in Japan. So your TC3 here must be a point in Japan or Korea. So Tokyo is a point in Japan. So you use RU, the global indicator. Right? So number 7, EH. Tadi EH tadi, ingat yang awal tadi? EH kita dah guna Eastern Hemisphere. Tadi EH tadi maknanya ada 3 penggunaan EH. Satu tadi jika travel within TC2, satu lagi within TC3, the other one if between 2 ke 3 tapi dengan condition yang berbeza. Apa condition dia? Jika pergi dari 2 ke 3 tidak selain daripada yang lain-lain 2 ke 3 yang TSFERU ni, dia falls into EH. Yang maksudnya dia tidak melibatkan RU, FE sebab ini semua TSFERU ni semua dari 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3 tadi kan? Ini selain dari penggunaan TSFERU, jika routing tu melibatkan area 2 ke 3, you gunakan EH. Contoh, JNB is Johannesburg in Africa is 2, Kuala Lumpur is 3, Sydney is 3. So 2 ke 3 ke 3 kan? Jadi 2 ke 3 ni. So 2 ke 3 ni memang dia tak ada kena-mengena dengan Russia, tak ada kena-mengena dengan Japan, Korea kan? So is a point in TC3, this one is a point in TC2, then it would be EH, the answer for this routing. Okay, and any question? Setakat ini. Any question setakat ini? Okay. Boleh lah Puan. Susah ke yang ni? Susah sikit? Tak apa, sebab you still baru je pagi tadi belajar pasal ni and then baru je belajar ayat area kan. Tak apa, tapi nanti kena banyak praktis lah. Ya, maksudnya dengan student pun you nanti you kena bagi banyak latihan. Ya, latihan on this the geography tadi. Okay? Alright, so saya sekarang ni kita buat ni sama-sama. Just to test your understanding just now. Okay, kita buat sekarang sama-sama. Okay, so to identify TC areas for the following. Okay, so the first question A, Venezuela. TC mana? TC1. TC1. Venezuela is at TC1. America. TC1. B, Mauritius. TC2. Where's Mauritius? Mauritius tadi kat mana? Ingat tak? Afrika. Mauritius kat Afrika. Is Is Africa? Mauritius in Africa? Africa. Mauritius is the Indian Ocean Island. Yes, it's part of Africa. Good. Yeah, so it is at TC2. Where is Egypt? TC2. Middle East. Middle East. Yes, TC2. Betul, pandai. Kyrgyzstan. Situ. TC3. Kyrgyzstan. No, 3. 3. 3 lah. Pakistan 3. Kan? Pakistan. Yeah. Pantang Pakistan 3. 3 juga. Pakistan kat mana? 3. Kan? Dekat India, dekat situ kan. So F, apa lagi ni? Papua 3. 3. Is that the, what is the subcontinent called? Subcontinent ni dipanggil apa? Southeast. Southwest Pacific. Southeast Southwest Pacific. Southwest. Parang Southwest. Southeast. Okay, Ukraine. Where is Ukraine? 2. TC2. 2.
Where? Which part of which continent? South Europe. Africa. Europe. Ukraine, Europe. Europe. Ukraine dekat Europe kah? Betul kah? Yeah. South Africa, Yes, doktor. dekat Europe, Ukraine. Slovenia? Slovenia, Europe. Europe. Europe, bagus. Gabon? Dah tahu lah doktor. Mana dah tahu. Gabon kat mana? Afrika. Yes, it's Africa. So that means this is dua kan? Tidur. Comoros? Afrika. Afrika. 3, New Zealand. Afrika. Afrika. Okay. 3. Okay, good. Okay, now I want you to do the question 2. Saya panggil nama seorang-seorang Saya tak nampak muka, tak puas hati. Sekejap. Oh my god. Jangan nak oh my god ya. Okay. Alright. What? Okay, nanti jap. Alamak. Macam mana saya nak ni? Alah. So saya kena macam mana soalan tu? Okay, nampak soalan saya? Nampak kan? Okay. Asalkan saya nampak sikit muka you all ni berpuas hati. Sebab saya nak baca nama tu dekat situ. Okay. So untuk soalan 1A So you have learned tadi. So the first part of this afternoon kita dah belajar the TC areas. You have learned also the organizations and also the global indicators. Okay, so basically I hope you already have some knowledge or some illustration of the map in your head already. You have determined the IATC areas, the locations, the continents and also part of the countries and cities. Okay, untuk soalan 2 Soalan 2A so sekarang ni you nak kena identify laluan untuk routing tersebut. Okay, soalan yang pertama. Okay, Singapore ke mana tu? Osaka ke mana? Ke London. London ke Moscow. Jawapan dia, saya nak Cik Fina. Cik Fina, sila bagi jawapan dia. Okay, buat macam step yang kita dah belajar tadi. Contohnya, you kena first determine the TC area untuk setiap cities tersebut. Baru senang nak ni. Okay, Singapore is area TC3. Pergi ke TC. Lepas tu Osaka. TC3. Okay, next. London. TC2. Okay, good. And the last one will be Moscow is? TC2 also. Okay, good. Okay, so now based on you have identified the area tadi 3-3-2-2. So jawapan dia dekat mana? Dah mesti joint traffic conference area kan? Jadi yang mana satu? So ingatkan balik. Tengok nota yang dekat WhatsApp saya tu tadi. Saya dah bagi WhatsApp tu, you boleh buka balik kat situ. Which one? DS. From your understanding. So mana satu yang menepati? Moscow. Jawapan dia antara S, F, E, R, U, E, H. Which one? F. Baca condition dekat global indicator nota tu. Singapore. Soalan dia Puan tidak dapat baca apa ni Puan? Mungkin boleh besar sikit. Oh, tak dapat baca, sorry. Sekejap Ya. Tapi non-stop service. Nampak? Okay, nampak. Singapore, boleh. London to Moscow. So what is the answer now? TS doktor. TS. 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 TS.
Kenapa TS. TS? TS. Dua, Sebab travel satu, between dua, tiga. TC2 and TC3, non-stop service between Europe and Japan. Osaka and London tu between Europe and Japan kan? So jawapan you TC berapa? TS. Sorry, jawapan you TS. Yang lain? TS. Yes. TS, Syamira. Yang lain? Jangan ikut je soal jawapan orang tak tentu betul tu. Sila buat So what's your answer? Yang lain-lain? Kelas saya dah dengar juga yang lain-lain. Apa jawapan dia? Yes. What's the answer? Singapore maknanya 3, 2, 2. So sekarang ni pertamanya sebab 3, no ocean crossing involved. So you boleh abaikan. Sekarang 3 ke 2, ini melibatkan ocean crossing. 3 ke 2. And then London to Moscow 2 ke 2. So 2 ke 2 ni tak ada ocean crossing. So here is 3 to 2 ni yang you kena fokuskan. Dan lihat nota which one suits the best. Sebab untuk 3 ke 2 atau 2 ke 3 ada beberapa options jawapan. It can be TS, it can be FE, it can be RU, or it can be EH. So which one? So you have to read through betul-betul. RU? Kenapa RU? Darlis. Sebab ada Russian tu. Russian antara Osaka Russia, dengan maksudnya your TC2 tadi adalah Russia, and then your TC3 tadi ada apa? Between 2 ke 3 you. Is your 2 tu Russia and your 3 tu Japan, Korea. Betul ke tidak? Betul ke? 2, 3. Betul ke? 2, 3 Japan. Japan ke London. Japan dengan London. So Japan dengan London TS. Sebab dia travel between TC2 and then TC3. Okay, TC2 dan TC3. Which one is your TC2 and which one is your TC3? Osaka. Osaka ni TC berapa? TC3 pergi ke London. London TC2. So yang ni dua ni yang you kena tengok kan. 2 ke 3. Dari dah ni dia dah sampai ke TC2. Pergi ke TC2. So ini dia tiada ocean crossing anymore. Ocean crossing. Jadi mana satu jawapan dia? FE ke? RU ke? TS ke? Trans-Siberia Route. Jawapan dia, kelas? FE. Aduh. FE lah doktor. Jawapan dia adalah TS. Mana? Betul. Okay. Cik Vina, congratulations. TS. Why TS? Kenapa TS? Vina terangkan. Sebab travel between TC2 and TC3 dia di antara Japan dan Europe. London is in Europe and then this one Osaka is in Japan. So apa condition untuk TS tadi? Dia kata sebab dari 2 ke 3 itu ni 2 ke 3 atau 3 ke 2 ni 3 ke 2 kan? 2 ke 3, 3 ke 2 sama kan? Maksudnya dia tidak ada stop in between. Kan Osaka straight to London. Jadi tak ada stop in between. Jadi that's why dia jadi TS. Okay? Okay? Boleh Okay, nombor 2. Miss siapa saya nak panggil? Suzila. Ya. Ya, Cik Suzila. Jawab soalan 2. Rio to Frankfurt, Frankfurt to TPE. What is TPE? Taipei. Taipei.
Yes, okay. First step, you determine the TC areas first. So Rio is, where is Rio? Rio de Janeiro. Brazil. Yes, Brazil. TC berapa? 1. One pergi ke Frankfurt, Germany. TC 2. 2. And then from Frankfurt to Taipei. Taipei is in Taiwan, right? TC 3. So dia pergi mana tu? 1, 2, 3. Jadi apa jawapan dia? Suzila? One, two, three. Suzila. Catch ke? AP kan? AP. Jawapan dia Cik Suzila? Oh ya, betul. TC1, TC2, TC3. So dari TC1 nak pergi TC2, dia akan lalu Lamanya. Atlantic. Lalu apa? Lalu apa? Dia akan lalu Atlantic Ocean. Yes. Then Lepas tu dari TC2 nak pergi TC3, dia akan lalu balik, dia kena dia pergi Pacific Ocean sebab globe tu. 1 ke 2 and then 2 ke 3 kan? 2 ke 3. Frankfurt in Germany 2. 2 ke 3. What ocean? Pacific. 2 ke 3 tu laluan apa? 2 ke 3. What ocean 2 ke 3? Pacific Ocean. India. Are you sure 2 ke 3 laluan ni? Indian Ocean. Pacific kat ni. Aduh. Sampai. Jadi apakah laluan dia? Laluan dia Atlantic. AP sebab dia ikut jalan Atlantic dengan Pacific Ocean. Pacific? Are you sure it's Pacific? Hey. AP. Jawapan dia apa? 80 pun. 80. Yes, Atlantic saja. So tiada kena-mengena dengan Pacific Ocean sebab 2 ke 3 tak ada pun dia cross the Pacific Ocean. Kan? Dia Indian Ocean, right? So Indian Ocean kata dia tidak memain peranan. Dia main peranan hanya Pacific and Atlantic. So in this case the answer will be 80 for Atlantic. Alright? Okay, next. The question. BWN is Begawan. Where is Begawan? Brunei. So Brunei to Manila. Where is Manila? TC3. Manila is in Philippines, right? Okay, and then you have MES. Where is MES? Medan. Medan. Bukan Mesir ya, Medan. Okay, and then SGN is? Where is SGN? Saigon. Saigon. Okay, Saigon. Jadi. So sekarang ni jawapan dia. Dona, jawapan dia. Yes, Dona? EH. Betul tak? Kata. EH. Okay. Can you tell me the areas first? TC3. 3 ke? 3. Lagi? Ketiga. Yes, all area 3. So all Yes. area 3 same global indicator TC3, jadi dia guna EH. Correct. Yes, good Dona. Ya. Okay, next one. BOG. Pernah dengar City Bogota? India. India. Colombia.
Yes, Colombia. Perancat saya India, okey. Bogota, ya. Nak kencing macam ni. Bogota ke mana? Ke San Francisco, ke soalan. Hanoi. Okay, so the areas. Okay, Nur Zafira, can you answer the question? Dah sekejap oh. T1, Satu ke? T1 betul tak Puan? Betul, Bogota is in area 1, Colombia. Okay. Lepas tu TC3. Yes. San Francisco TC3 ke? TC1. T1. Kena nampak Give me the areas first. So satu Bogota, satu SFO, satu HAN is Hanoi. Where is Hanoi? Hanoi TC3 kan? Where is Hanoi? I'm asking you. Vietnam. Vietnam kat mana? Asia kan? Is in TC3. So 113. Apa jawapan dia? PA. PA. Betul. Soalan apa jawapan dia? Pacific Road betul tak Puan? Apa? PA. Pacific Road. Pacific routing. Pandai. Good. Yes, it's Pacific. PA. Good. So 113, that means 1 no ocean crossing involved, but you have 1 until 3. So 1 to 3, 1 ke 3, that means you have to cross the Pacific Ocean. So it will be the Pacific routing, yeah. Okay, next one. BJS to HNL to YDT. Wow, YDT tu apa? BJS is Beijing, and then you go to Honolulu, and you go to YDT. YDT tu apa? Display. Vancouver. Vancouver. Pandai lah you all. Betul ke Vancouver? Oh. Nanti saya semak dulu. Saya pun tak hafal semua all sense kot. YDT YDT sikit. Ya, Puan, Vancouver. Saya check. Ya. Betul lah Vancouver. YDT is Vancouver. Okay, so now give me the areas. Okay, I want Cik Syafiq. Syafiq, can you answer this question? Beijing TC2, TC3. Tiga. Betul. HNL is Honolulu. Where is Honolulu? Hawaii. Yes, Hawaii. Where is Hawaii? Hawaii. TC1. Yes, satu. So satu. Lagi. Satu. YDT tadi Vancouver kan? Vancouver kat mana? Yes. Canada. Yes, so Canada is in? TC1. Okay, so maksudnya 3, 1, 1, betul? Betul. Okay, so jawapan dia? West Hemisphere. West Hemisphere. Tiga ke satu? Satu ke satu? PA. Pacific Ocean. PA. Laluan apa? Syafiq? Pacific. PA. Satu, Melalui Pacific Ocean. 3. North Pacific Ocean. Crossing the what ocean crossing? North Pacific Ocean. What ocean? North Pacific Ocean. North Pacific. So dia ambil yang general saja, dia tak ada north and south. Dia the name the big ocean, what is it called? Pacific. Pacific Ocean, right? Crossing the Pacific Pacific Ocean. So mana satu yang cross the Pacific Ocean tu? Which one? Tell me. PA. Dari mana ke mana yang cross the Pacific Ocean tu? Which city yang dia cross the Pacific Ocean? Between what city? Honolulu dengan ke Vancouver. Beijing, Honolulu. Beijing ke Syafiq. Honolulu area satu. Vancouver area satu. Dia cross ocean ke? Beijing. 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 Maaf. Beijing. Aduh. Beijing ke Honolulu itu yang involve ocean crossing sebab area 1 ke area 3. Okay. So yang tu yang melibatkan Pacific Ocean jawapan dia. Okay, boleh ya Syafiq ya?
Boleh. Boleh ya. Jangan tak boleh balik saya tanya lagi soalan tu. Ya. Okay. The next one. Soalan F. SAO is Sao Paulo. And then you have JNB Johannesburg, Bangkok to Saigon. Okay. So can sekejap ya. Saya scroll nama korang kat sini. Okay, Jun. Yes, Jun. Can you answer the question? Okay. São Paulo di Brazil. TC1. Johannesburg. JNB is Johannesburg. Where is Johannesburg? Africa. Yes, Africa. TC? TC2. Yes, TC2 ke Bangkok. Bangkok kat mana? TC3. Bangkok, Yes, Thailand. TC3 di Thailand. SJN is Saigon. Where is Saigon? Vietnam. Yes, Vietnam. TC? TC3. 3. Jadi jawapan dia apa? Maknanya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 3. So 1, 2, 3, 3. So what is global indicator? EH. EH? Atlantik. Betul ke EH ni? Kejap. Kejap. 80. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 3. Jadi apa? 80. 80. Yes, Atlantic. Sebab dari 1 ke 2 ni kan dari dia cross the Atlantic Ocean. Yes. Okay, boleh ya? Okay, next. Boleh. Next one, FGG, IST, Istanbul. Istanbul ke SEL, Seoul. From Seoul ke Surabaya. So give me the areas. Siapa nak jawab ni? Nak jawab, saya panggil balik. Siapa Sekejap Hisham. Cik Hisham. Senyap je dari tadi. Mana Cik Hisham? Cik Hisham? Yes, Cik Hisham. Can you answer the question please? Mana tadi? Yang mana? Istanbul to Seoul. Seoul ke Surabaya. Okay. Istanbul dia area? Tu. Cik Hisham? Boleh dengar? T2. Tak dengar Cik Hisham, kuat sikit. T2. Boleh dengar? Istanbul 2, betul. And then you have Seoul. Seoul di So, mana? Korea. Korea. So T3. 3 and then TC3. Surabaya, SUB. Surabaya. Surabaya T3. 3. Jadi 2, 3, 3. So jawapannya TS. Are you sure TS? Sorry. 2 ke 3 dia banyak, dia masalah sikit sebab dia ada beberapa jawapan yang melibatkan 2 ke 3. E, TS, RU. So which one? Ya? EH. Apa jawapannya? Cik Syam? Cik Syam. So jawapan dia? TS. TS? Ya. Yang lain-lain jawapan? EH kot. EH. EH. Yang lain-lain ada jawapan lain?
Apa jawapan yang lain? So TS dengan EH. So mana satu jawapan dia? H kot. EH. EH. Jawapan dia Cik Isyam EH. Kenapa bukan TS? TS tadi ya, dia ada TS tadi condition dia apa? Dia kata area 2 ke 3. Your 2 tu Europe dan your 3 tu adalah Japan ke Korea. Tengok balik routing you. Your 2 ni mana satu yang nombor area 2 you mana kat sini? Istanbul kan? So 2. Kan? Your ketiga ni apa? Seoul. Seoul kat mana? Korea. Korea. So maksudnya dia non-stop service ke tidak ni? So Is it a non-stop service for this journey? Dari area 2 ke 3 dia? Yes or no? Non-stop service. Is it a non-stop service or not? Istanbul ke Seoul ni, is it a non-stop service? Istanbul is a point in area 2, betul? Kan? Is Istanbul in Europe? Is Istanbul in Europe? No. Where is Istanbul? Istanbul. Istanbul in Europe. Where is Istanbul? Is Istanbul Turkey. in Europe? Turkey. Ataupun Asia? Turkey. Dekat mana? Europe. Europe. Jadi jawapan dia apa? Europe. Jadi jawapan dia apa? TS. Betul lah, TS lah. TS. Ya, TS. Correct, Cik Isyam. First attempt dah boleh jawab betul. Jadi you kena buat betul. You kena faham the condition of the Europe Korea. and then you punya non-stop. So dia banyak saja nak bagi you confuse as tu. Tapi for this case, because Istanbul is a point in Europe. So and then pergi ke Seoul. Ni 2, pergi ke area 3 kan. So your area 3, tengok condition dia. Area 3 ni adalah a point in Japan, Korea, and so happen that from Europe ke Japan, Korea ni is a non-stop service here. So it will certify the condition to use TS. Right? So the next one H, Los Angeles to AKL is Auckland. Okay. Cik Syah boleh jawab soalan ni kot. Okay, Lex TC1 Betul. AKL ni Auckland. Yes, Auckland in TC2 where is Auckland? Isi 3. Kat mana Auckland tu? New Zealand. New Zealand. Cik Syah Auckland dekat New Zealand Okay. So New Zealand dekat mana? 3 dekat area 3. Jadi dari 1 ke 3 laluan dia adalah 1 ke 1 ke 3 adalah Pacific Route. 1 ke 3 adalah laluan Pacific. Yes. So the answer would be PA. Okay, thank you Syah. Alright, next one, BNE to PNH to HKT. BNE is Brisbane in Australia. And then you have Phnom Penh in mana? Phnom Penh apa? Phnom Penh in Cambodia. And then you have HKT is Phuket in Thailand. So name me the areas. Siapa nak jawab ni? Mungkin Zafira? Nur Zafira, can you answer this question? BNE is area. BNE is Australia. Yes, Australia area. Australia kat mana? 2. Area. Kat mana Zafira? 3. Yes, 3. Lepas tu pergi ke mana? Phnom Penh tadi saya kata kat mana? Cambodia tu dekat mana?
Ya. Tiga. And then Phuket dekat Thailand. So dia Tiga. So tiga. So laluan dia adalah EH. EH. Okay, good. Next one. EH. The last one is KBP. Saya Google dulu KBP. Saya dah tak ingat dah KBP kat mana. KBP, KBP city code. KBP is, yes, the airport for Kiev in Ukraine. So KBP is an airport in Ukraine. Pergi ke Moscow, pergi ke PVG. PVG is Pudong in China. And then you go to Tokyo. Okay, for this last question, saya nak panggil, siapa Saya dah panggil Nurleha, Cik Nurleha. Can you answer the question? Nurleha, are you there? Cik Nurleha? Tak ada? Nurleha tak ada ke? Maxwell? Maxwell? Ya Puan. Ya, tolong saya jawab soalan ni. Okey, dua. Ukraine TC 2. Ya. Moskow 2, China 3, Ya. Tokyo 3. Yes, so Jadi 2, 2, 3. So mana TC satu? yang kita tengok ni 2, 3 ni. So Moskow ni dekat Rusia. Lepas tu China ni selain dari Japan dan Korea, saya rasa FE Puan. You rasa apa? FE. FE. Yang lain? RU. FE. FE. RU. Apa tu PNG ke tu? China kan Puan? Ya, PVG tu China. Pudong. Okey. So, T2 ke China. Jadi jawapan dia mana? FE lah Puan. FE. Oh. FE. Betul ke ni? RU ke FE ke? FE RU Puan. RU. Parah ni. Dua jawapan ni mana boleh? Ada salah satu je. Aduh. Jawapan dia? FE. Puan. Maxwell. So your final answer is? FE. FE Puan. FE. Good. Yes. Okay, it's FE. Kenapa bukan RU? Sebab RU tu dari 2 ke 3. Yang 3 tu mesti Japan dan Korea. So you tengok dalam soalan you, dari 2 ke 3 tu apa? Yang 2 tu apa? Your 2 tu is KBP dengan Moskow kan? 2. Bila dia nak masuk ke 3, 3 tu apa? China. So antara 2 dan 3 tu yang you kena beri perhatian. These two ni. Ini memang untuk confusekan you saja belakang tu. Memang je pun. Tapi yang you kena tengok dari 2 ke 3 yang immediate ni. Faham? Jadi itu pasal jawapan dia akan menjadi FE. Boleh? Okay, dah graduate lah untuk modul ini untuk modul global indicator Alright, so basically the first half part 1 of the topic 2 is you have learned the 3 things tadilah kita dah belajar. Right up from the first one would be the associations involved, travel organizations, saya dah kenalkan pada you all tadi, international and national levels, and then you have learned on the geography areas, I have shared you the map. Later saya akan bagi juga map dekat WhatsApp untuk you buat latihan malam nanti. And then global indicator tadi kita baru je belajar. So untuk global indicator ada basic and joint traffic conference. If basic, that means travel within the same area. And for joint traffic, if let's say traveling or involve ocean crossing.
and to another area. Then you need to use these options sama ada PA, AT, AP, ada berapa lah tadi, TS, FE, RU and EH. Ya, tapi untuk dua ketiga ni ada beberapa options terlibat yang you kena baca dia punya condition. Okay, alright. So do you have any questions so far yang untuk the first part of topik 2? Tak ada Okay, saya bagi you rehat 5 minit sebab lepas tu saya nak sambung kelas kita sampai pukul 5.30 ada 1 jam ni saya nak sambung pula the second part of topic 2. So saya just give you 5 minutes break just to if you want to minum ke apa tu sekejap. 1 minit 1 minit. Ingat konvo sudah puan. Ya.